জলটা ফুটে গেলে জলের মধ্যে 300 গ্রাম চাল গুঁড়ি দিয়ে দেব। অল্প আঁচে চাল গুঁড়ি জলের সাথে মিশিয়ে নেব। মেশানো হয়ে গেলে 5 মিনিট ঢাকা দিয়ে রেখে দেব। পাঁচ মিনিট পর চাল গুঁড়ির মিশ্রণটা নামিয়ে নিয়ে ভালো করে মাখিয়ে নেব, ময়দা মাখার মতন। অল্প চাল গুঁড়ির সহযোগে ছোট ছোট লেচি বানিয়ে নেব এবং ভেতরে পুর ঢুকিয়ে মুখটা বন্ধ করে দেব। কড়াইতে অল্প ঘি দিয়ে পরিমাণ মতন দুধ ফুটিয়ে নেব। দুধের ঘনত্বটা একটু মোটা হয়ে গেলে বানিয়ে রাখা পুলিগুলো দুধের মধ্যে দিয়ে অল্প আঁচে ফুটিয়ে নেব। রেসিপিটা কেমন হলো বাড়িতে ট্রাই করে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আমার চ্যানেলে নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি অন করে দেবেন। আজ এখানেই বিদায় নিচ্ছি। আগামী দিন দেখা হবে আবার কোনো রেসিপি।